le pertenece. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy nos adentramos en la historia completa y el proceso de creación del Ultimátum de Bourne, la tercera entrega llena de acción de la legendaria saga de Jason Bourne. Desde la peligrosa búsqueda de Bourne para recuperar su pasado olvidado hasta el secreto programa Blackbeard de la CIA, esta película nos lleva por un viaje trepidante repleto de traiciones, conspiraciones, persecuciones intensas y revelaciones impactantes. Así que acomódense, relájense y descubramos juntos la historia detrás del Ultimátum de Bourne. Harry Potter y la cámara secreta es la segunda película de la saga de Harry Potter. Se estrenó en 2002 y fue dirigida por Chris Columbus. La historia se basa en la novela homónima de J.K. Rowling y continúa la trayectoria de Harry Potter tras los sucesos de la primera película. La historia comienza cuando Harry Potter pasa las vacaciones de verano en casa de sus tíos y su primo. A diferencia de su vida en Hogwarts, el tiempo que Harry pasa con los Dursley es una pesadilla. Lo tratan mal y le recuerdan constantemente que no quieren saber nada de la magia. Pero este verano es diferente. Harry ya ha conocido el mundo mágico, ha hecho buenos amigos y ha descubierto que es un mago famoso. Ahora, lo único que desea es regresar a Hogwarts y continuar su educación. Sin embargo, justo cuando Harry cree que por fin se librará de los Dursley y volverá al colegio, un misterioso elfo doméstico llamado Dobby aparece de repente en su habitación. Dobby le advierte a Harry que no debe regresar a Hogwarts. Según Dobby, algo terrible va a suceder en el colegio y Harry correrá un gran peligro si vuelve. Harry se niega a escuchar. Hogwarts es el único lugar donde realmente se siente como en casa y no concibe la idea de quedarse con los Dursley. Entonces, Dobby intenta impedir que Harry se marche provocando el caos en la casa. Por desgracia, sus acciones llaman la atención del tío de Harry, Vernon Dursley, quien se enfurece. Finalmente, Harry queda encerrado en su habitación y los Dursley intentan evitar que regrese a Hogwarts. Pero los amigos de Harry no se han olvidado de él. Ron Weasley y sus hermanos llegan en un coche mágico volador y rescatan a Harry de los Dursley. Lo llevan a la casa de la familia Weasley, donde Harry puede disfrutar por fin de la compañía de personas que realmente se preocupan por él. Pronto llega el momento de que Harry, Ron y Hermione regresen a Hogwarts, pero llegar allí no resulta tan fácil como esperaban. Cuando Harry y Ron intentan acceder al andén mágico para tomar el tren, descubren que no pueden atravesar la barrera.
Sin otra opción, ambos deciden utilizar el coche volador para llegar a Hogwarts. Finalmente llegan a la escuela, pero su llegada provoca muchos problemas. A pesar del comienzo caótico, Harry se alegra de estar de vuelta en Hogwarts. Sin embargo, pronto empiezan a ocurrir cosas extrañas en la escuela. Los alumnos comienzan a oír voces misteriosas que provienen del interior de las paredes. Harry es el único que parece entender lo que dice la voz. Entonces sucede algo aún más aterrador. Encuentran a un alumno completamente petrificado. Los profesores se dan cuenta de que algo peligroso se oculta en el interior de Hogwarts. Poco después, aparece un mensaje aterrador en una de las paredes, advirtiendo que la cámara de los secretos ha sido abierta. La leyenda de la cámara es muy conocida entre los alumnos. Según la historia, la cámara fue creada por Salazar Slytherin, uno de los fundadores de Hogwarts. Se dice que Slytherin creía que solo los alumnos provenientes de familias de magos de sangre pura debían tener permiso para estudiar magia. Se cuenta que, antes de abandonar Hogwarts, Slytherin creó una cámara secreta en algún lugar del castillo. En el interior de dicha cámara, supuestamente dejó un monstruo terrible. Según la leyenda, solo el verdadero heredero de Slytherin puede abrir la cámara y liberar a la criatura. Ahora, ante los ataques y la petrificación de alumnos, todos empiezan a temer que la leyenda sea cierta. La situación se complica aún más cuando Harry descubre que puede hablar Parcel, el idioma de las serpientes. Esta habilidad inusual hace que muchos alumnos sospechen de él. Algunos empiezan a creer que el propio Harry podría ser el heredero de Slytherin. Harry lo niega rotundamente, pero los rumores siguen propagándose. Mientras tanto, Hogwarts recibe a un nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, Gilderoy Lockhart. Lockhart es famoso por afirmar que ha derrotado a innumerables criaturas peligrosas y magos tenebrosos. Es un hombre seguro de sí mismo, encantador y extremadamente vanidoso. Sin embargo, Harry y sus amigos pronto empiezan a sospechar que Lockhart no es ni de lejos tan talentoso como dice ser. Al mismo tiempo, continúan los ataques en Hogwarts. Harry, Ron y Hermione deciden investigar por su cuenta la Cámara de los Secretos. Empiezan a buscar pistas sobre la historia de Hogwarts y la identidad del heredero de Slytherin. Su investigación les lleva finalmente a descubrir una antigua conexión entre la cámara y un diario misterioso. Harry encuentra un diario que perteneció a un estudiante llamado Tom Riddle. El diario parece poseer poderes mágicos. Cuando Harry escribe en él, el diario le responde. Tom Riddle aparece como una misteriosa versión joven de sí mismo y empieza a contarle a Harry algo terrible que sucedió en Hogwarts muchos años atrás. A través del diario, Harry se entera de un antiguo incidente relacionado con la Cámara de los Secretos. Pero Harry no se da cuenta de que el diario es mucho más peligroso de lo que parece. A medida que continúan los ataques, Hermione descubre una pista importante. Lamentablemente, antes de que pueda contarles a Harry y a Ron todo lo que ha averiguado, es atacada y petrificada. Harry y Ron están ahora más decididos que nunca a resolver el misterio. Finalmente descubren que la criatura que se encuentra en la cámara es un basilisco, una serpiente mágica gigantesca cuya mirada puede matar a cualquiera que la mire directamente a los ojos. Los estudiantes que fueron petrificados sobrevivieron porque no miraron directamente a la criatura. Harry también se da cuenta de que el basilisco se ha estado desplazando por el colegio a través de las tuberías ocultas en las paredes. El misterio empieza por fin a cobrar sentido. Pero queda una pregunta pendiente. ¿Quién está controlando al basilisco? La respuesta lleva a Harry hasta Ginny Weasley, la hermana menor de Ron. Ginny se ha comportado de forma extraña durante todo el curso escolar, y Harry descubre que ha estado bajo la influencia del diario de Tom Riddle sin saberlo. El diario la ha estado controlando y utilizando para reabrir la cámara. Harry sigue a Ginny hasta el interior de la Cámara de los Secretos, decidido a salvarla. Dentro de la cámara, Harry se encuentra finalmente cara a cara con Tom Riddle. Riddle revela que, en realidad, es la versión joven de Lord Voldemort. Explica que el diario contiene una parte de su alma y que ha estado utilizando a Ginny para recuperar su poder. Entonces aparece el basilisco. Harry queda atrapado en la cámara con la enorme criatura, pero recibe ayuda inesperada de Fawkes, el leal fénix de Dumbledore. Fawkes le lleva a Harry el sombrero seleccionador. Al principio, Harry no entiende cómo el sombrero podría ayudarle contra un monstruo tan poderoso.
pero la respuesta se hace evidente cuando Harry extrae la legendaria espada de Godric Gryffindor del sombrero seleccionador. Armado con la espada, Harry lucha contra el basilisco. La batalla es extremadamente peligrosa. El basilisco ataca a Harry repetidamente, pero este logra herir a la criatura con la espada y finalmente la mata. Sin embargo, durante la batalla, uno de los colmillos del basilisco le atraviesa el brazo a Harry. El veneno comienza a extenderse por su cuerpo y Harry se da cuenta de que tal vez no sobreviva. Pero Harry recuerda que el veneno del basilisco puede destruir el diario mágico. Usando uno de los colmillos de la criatura, Harry apuñala el diario de Tom Riddle. El diario queda destruido y la presencia de Riddle desaparece. Tan pronto como se destruye el diario, Ginny se libera de su control. Harry, Ron y Ginny escapan de la cámara con la ayuda de Fawkes. De vuelta en Hogwarts, Harry le explica todo a Dumbledore. Por fin se revela la verdad sobre la Cámara de los Secretos y Ginny está a salvo. Harry también logra ayudar a Hagrid, a quien se había culpado injustamente de la apertura original de la cámara muchos años atrás. Los sucesos en Hogwarts llegan a su fin y los estudiantes petrificados recuperan su estado normal. Hermione vuelve a la normalidad y todos se sienten aliviados al ver a sus amigos a salvo de nuevo. Harry también descubre algo importante sobre Dobby. El elfo doméstico había estado intentando proteger a Harry todo el tiempo. Harry engaña hábilmente a Lucius Malfoy para que libere a Dobby de su servidumbre mágica. Dobby queda finalmente libre. Una vez resuelto el misterio y disipado el peligro, Hogwarts vuelve a la normalidad. El año escolar llega a su fin y Harry se prepara para regresar a casa durante el verano. Pero Harry ya no es el mismo niño que llegó a Hogwarts. Se ha enfrentado a una criatura mortal. Ha descubierto un oscuro secreto del pasado de Hogwarts, ha salvado a Ginny y ha descubierto otra conexión con el misterioso Lord Voldemort. Lo más importante es que Harry ha demostrado una vez más que el valor no consiste en no sentir miedo. Consiste en dar un paso al frente y luchar por lo que es correcto, incluso cuando se siente terror. Y mientras Harry deja Hogwarts, otro capítulo de su viaje mágico llega a su fin. La película se estrenó oficialmente tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos el 15 de noviembre de 2002 con Warner Bros. Pictures a cargo de su distribución en cines. Tras el éxito de la primera película de Harry Potter, ya existía una enorme expectación en torno a la secuela. Los fans estaban ansiosos por regresar a Hogwarts y ver a Harry, Ron y Hermione continuar sus aventuras mágicas. La película se convirtió rápidamente en un gran éxito tanto para el público como para la crítica. En la taquilla mundial, Harry Potter y la cámara secreta recaudó aproximadamente $878 millones, lo que la convirtió en una de las películas más importantes de 2002. Finalmente, se situó como la segunda película más taquillera del año, demostrando la gran popularidad que ya había alcanzado la franquicia de Harry Potter. La película también fue reconocida por varias organizaciones importantes de premios. Recibió múltiples nominaciones, incluidas las de los prestigiosos premios BAFTA. La cinta fue reconocida por su diseño de producción, sonido y efectos visuales especiales, destacando el impresionante trabajo realizado para dar vida al mundo mágico de Hogwarts, sus criaturas, hechizos y misteriosos escenarios. Aunque la película no ganó todos los premios a los que fue nominada, dichas nominaciones demostraron la calidad y la ambición técnica de la producción. Tras Harry Potter y la cámara secreta, la historia continuó con la tercera entrega de la saga, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, estrenada en 2004. El éxito de la cámara secreta consolidó a Harry Potter como una de las franquicias cinematográficas más importantes del mundo y sentó las bases para las aventuras, cada vez más peligrosas y oscuras, que Harry viviría en las películas posteriores. Harry Potter pasa el verano con los Dursley, pero sus días de tranquilidad se ven interrumpidos cuando un extraño elfo doméstico llamado Dobby aparece de repente en su habitación. Dobby ha venido a advertir a Harry sobre un terrible peligro que le aguarda en Hogwarts. Intenta desesperadamente convencer a Harry de que no regrese a la escuela, pero este se niega a escuchar. Hogwarts es el lugar donde Harry se siente más a gusto, y no concibe la idea de renunciar a pasar otro año allí. Dobby está tan desesperado por detener a Harry que decide sabotear una cena importante organizada por Vernon Dursley. Vernon ha invitado a un cliente importante a su casa, con la esperanza de causar una buena impresión y cerrar un negocio valioso. Pero Dobby utiliza la magia para sembrar el caos durante la cena.
La comida y los objetos salen volando por los aires, y la velada, cuidadosamente planeada, se convierte en un desastre. Vernon se enfurece y culpa a Harry de lo sucedido. Como castigo, Vernon decide que no se le permitirá a Harry regresar a Hogwarts. Incluso intenta impedir que Harry salga de la casa por completo. Afortunadamente, su mejor amigo, Ron Weasley, y los hermanos mayores de este, Fred y George, acuden a su rescate. Los tres hermanos llegan en el Ford Anglia volador y encantado de su padre. Logran llegar al dormitorio de Harry y le ayudan a escapar de los Dursley. Harry toma sus pertenencias, se sube al coche mágico y deja atrás, por fin, aquella casa tan desagradable. Por primera vez en semanas, Harry es libre. Los hermanos Weasley lo llevan a su casa familiar, donde Harry es recibido con calidez y afecto. Poco después, Harry se encuentra con Hermione Granger en el callejón Diagon. La zona comercial mágica está llena de brujas y magos que se preparan para el nuevo curso escolar. Allí, Harry y sus amigos descubren que Hogwarts tiene un nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras. Se llama Gilderoy Lockhart. Lockhart es un mago famoso que ha escrito numerosos libros sobre sus supuestas aventuras luchando contra criaturas peligrosas y magia oscura. Es extremadamente seguro de sí mismo, le encanta llamar la atención y parece disfrutar siendo admirado por todos los que le rodean. Harry y sus amigos no tardan en darse cuenta de que Lockhart no es exactamente el mago humilde y heroico que aparenta ser. Mientras explora el callejón Diagon, Harry también se encuentra con su viejo rival, Draco Malfoy, y con el padre de este, Lucius Malfoy. Los Malfoy son ricos e influyentes, pero siempre han mirado por encima del hombro a Harry y a la familia Weasley. Durante el encuentro, Harry nota algo sospechoso. Lucius Malfoy desliza secretamente un libro viejo en el caldero de Ginny Weasley, sin que nadie se dé cuenta. Harry ve lo que ocurre, pero todavía no comprende por qué Lucius le ha dado ese misterioso libro a Ginny. Lo que Harry no sabe es que este momento, aparentemente insignificante, se convertirá en una de las pistas más importantes del peligroso misterio que está a punto de desarrollarse en Hogwarts. Cuando Harry y Ron llegan a la estación de King's Cross para tomar el expreso de Hogwarts, esperan que todo transcurra con normalidad. Pero, al intentar acceder al andén 9 3/4, algo sale terriblemente mal. La barrera mágica se niega a dejarlos pasar. Harry y Ron se sienten confundidos y frustrados. El tren está a punto de partir y no tienen idea de cómo llegarán a Hogwarts. Sin otra opción, deciden utilizar el Ford Anglia volador para llegar a la escuela. Los dos chicos toman el coche mágico y vuelan por el cielo en dirección a Hogwarts. Sin embargo, el viaje no sale según lo planeado. Al acercarse al castillo, pierden el control del vehículo y se estrellan directamente contra el sauce boxeador, un enorme árbol mágico que ataca violentamente cualquier cosa que se acerque demasiado. El coche queda muy dañado y Harry y Ron apenas logran escapar. Para colmo, la varita de Ron se rompe durante el choque. Cuando finalmente llegan a Hogwarts, son castigados por su comportamiento imprudente. Tanto Harry como Ron reciben un castigo escolar. Pero, durante el castigo, sucede algo mucho más inquietante. De repente, Harry escucha una voz extraña y aterradora. No ve a nadie hablando, pero la voz parece provenir de algún lugar del interior del castillo. Harry sigue el sonido y acaba descubriendo algo espantoso. El conserje, Argus Filch, tiene una gata llamada señora Norris. Harry encuentra a la señora Norris completamente petrificada. Está paralizada e incapaz de moverse. Pero lo más aterrador es el mensaje escrito en la pared justo encima de ella. Escrito con sangre, el mensaje advierte: la cámara de los secretos ha sido abierta. Enemigos del heredero, temed. El hallazgo siembra el miedo en todo Hogwarts. Alumnos y profesores empiezan a preguntarse si una antigua leyenda se ha convertido finalmente en realidad. Según la historia de Hogwarts, uno de los fundadores de la escuela fue Salazar Slytherin. Slytherin creía firmemente que la educación mágica debía reservarse para alumnos provenientes de familias de magos de sangre pura. Antes de abandonar Hogwarts, supuestamente creó una cámara oculta en algún lugar del castillo. La cámara llegó a conocerse como la Cámara de los Secretos. Según la leyenda, Slytherin dejó un monstruo aterrador en el interior de la cámara. La criatura solo podía ser controlada por el verdadero heredero de Slytherin. Cuando el heredero regresara finalmente,
El monstruo sería liberado y utilizado para atacar a los alumnos considerados indignos de asistir a Hogwarts, en particular a aquellos nacidos de padres muggles. Empiezan a investigar el misterio por su cuenta. Pronto, sus sospechas recaen sobre Draco Malfoy. Draco proviene de una antigua y poderosa familia de magos, y su padre, Lucius Malfoy, es conocido por su firme creencia en la supremacía de los magos de sangre pura. Harry, Ron y Hermione empiezan a preguntarse si Draco podría ser el heredero de Slytherin. Deciden que deben descubrir la verdad, pero para acercarse lo suficiente a Draco e interrogarlo sin levantar sospechas, los tres amigos necesitarán un plan muy ingenioso. Y a medida que continúan los ataques en Hogwarts, se dan cuenta de que el peligro dentro del castillo podría ser mucho mayor de lo que jamás imaginaron. Durante un partido de Quidditch, Harry se enfrenta a un peligro inesperado. Una de las Bloodhairs empieza a comportarse de forma extraña de repente y se dirige repetidamente hacia Harry. Por mucho que intente esquivarla, la pelota encantada sigue persiguiéndolo por todo el campo. Finalmente, la Bloodhair golpea a Harry con tremenda fuerza y le rompe el brazo. Llevan a Harry a recuperarse, pero mientras descansa, Dobby aparece de repente. Harry se queda atónito al descubrir que Dobby fue el responsable de lo sucedido. Dobby admite que había bloqueado previamente la barrera mágica en King's Cross para que Harry no pudiera llegar al expreso de Hogwarts. También revela que manipuló la Bloodhair durante el partido de Quidditch. Dobby explica que intentaba desesperadamente obligar a Harry a abandonar Hogwarts porque cree que el colegio ya no es seguro. También revela algo aún más inquietante. La Cámara de los Secretos ya se había abierto anteriormente. Harry empieza a darse cuenta de que el peligro que rodea a Hogwarts está relacionado con un antiguo secreto que ha permanecido oculto durante décadas. Mientras tanto, la situación en el colegio se vuelve cada vez más aterradora. Se encuentran más estudiantes petrificados. A medida que el miedo se extiende por Hogwarts, las sospechas empiezan a recaer sobre el propio Harry. La razón es algo muy inusual en Harry. Durante un encuentro con una serpiente, Harry es capaz de comunicarse con ella. Habla Parcel, el misterioso lenguaje de las serpientes. Esta habilidad es extremadamente rara y se asocia tradicionalmente con Salazar Slytherin. Como Harry posee la misma habilidad, muchos estudiantes empiezan a creer que él podría ser el heredero de Slytherin. Harry está horrorizado ante la idea. Sabe que jamás atacaría intencionadamente a sus compañeros, pero demostrar su inocencia resulta cada vez más difícil. Harry, Ron y Hermione deciden que deben investigar a Draco Malfoy más a fondo. Idean un plan peligroso. Utilizando la poción multijugos, un brebaje mágico que permite adoptar temporalmente la apariencia de otra persona, Harry y Ron se disfrazan de Crabbe y Goyle, los amigos de Draco. La poción se prepara en un baño frecuentado por el fantasma de Myrtle la Llorona. Una vez que la poción hace efecto, Harry y Ron logran transformarse en Crabbe y Goyle. Luego se acercan a Draco, con la esperanza de engañarlo para que revele si él es el responsable de abrir la cámara. Pero, tras escuchar atentamente a Draco, Harry y Ron descubren algo importante. Draco no es el heredero de Slytherin. Sin embargo, su investigación revela otro dato inquietante. La Cámara de los Secretos se había abierto aproximadamente 50 años atrás. Durante aquel incidente anterior, una alumna nacida de muggles resultó muerta. La identidad de la chica sigue vinculada a la oscura historia de Hogwarts, y este descubrimiento hace que Harry comprenda que los ataques actuales podrían formar parte de un misterio mucho más antiguo. Mientras sigue buscando respuestas, Harry descubre un diario encantado. El diario había pertenecido a un antiguo alumno de Hogwarts llamado Tom Riddle. Al principio, parece un viejo diario común y corriente, pero Harry pronto descubre que contiene un poderoso secreto mágico. Al interactuar con el diario, Harry puede ver recuerdos de hace 50 años. A través de estos recuerdos, Harry presencia sucesos del pasado de Hogwarts. Tom Riddle afirma que la Cámara de los Secretos ya se había abierto anteriormente y que el responsable fue Rubeus Hagrid, quien por aquel entonces era solo un estudiante. Según Riddle, Hagrid había estado ocultando una criatura peligrosa dentro del colegio. Las acusaciones de Riddle terminan provocando que se culpe a Hagrid de haber abierto la cámara. Como consecuencia, Hagrid es expulsado de Hogwarts. Harry queda conmocionado por lo que descubre. El diario parece ofrecer una explicación sobre el incidente original de la Cámara de los Secretos, pero hay algo en la historia que no le cuadra.
Harry empieza a sospechar que puede que Tom Riddle no esté diciendo toda la verdad, y a medida que Harry continúa investigando el diario y los ataques, se acerca a descubrir el verdadero secreto que se oculta tras la cámara de los secretos, así como la aterradora fuerza que ha despertado de nuevo en el interior de Hogwarts. La situación se vuelve aún más grave cuando encuentran a Hermione petrificada. Harry y Ron están desolados. Hermione siempre ha sido quien les ayuda a comprender los misterios que encuentran y ahora no puede ayudarles. Pero antes de que puedan recuperarse del todo de lo sucedido, la situación en torno a Hagrid se vuelve aún más peligrosa. Harry y Ron van a hablar con Hagrid porque creen que podría saber algo sobre la Cámara de los Secretos y su historia. Sin embargo, su conversación se ve interrumpida cuando llega el ministro de magia, Cornelius Fudge. Acusan a Hagrid de ser el responsable de los ataques y se lo llevan a Azkaban, la aterradora prisión mágica. Harry y Ron están convencidos de que Hagrid es inocente. Lo conocen lo suficiente como para saber que jamás haría daño deliberadamente a alumnos inocentes, pero poco pueden hacer para detener a las autoridades. Al mismo tiempo, Lucius Malfoy utiliza su influencia para presionar a los miembros del Consejo Escolar de Hogwarts. Los obliga a destituir a Albus Dumbledore de su cargo de director. Con la marcha de Dumbledore y la detención de Hagrid, Hogwarts parece de repente un lugar mucho menos seguro. Sin embargo, antes de marcharse, Hagrid les da a Harry y a Ron una última pista en secreto. Les dice que sigan a las arañas. Al principio, Harry y Ron no saben a qué se refiere, pero pronto ven arañas moviéndose por el castillo y deciden seguirlas. Las arañas los conducen hacia el Bosque Prohibido, uno de los lugares más peligrosos de los alrededores de Hogwarts. Harry y Ron se adentran en el bosque y siguen el rastro hacia lo más profundo de la oscuridad. Finalmente, descubren una enorme colonia de arañas gigantes. Entre ellas se encuentra Aragog, una acromántula descomunal que Hagrid crió en su día. Harry y Ron están aterrorizados, pero logran hablar con Aragog. Le preguntan sobre la Cámara de los Secretos y la criatura que supuestamente habita en su interior. Aragog revela un secreto importante. Les dice que Hagrid era inocente. Hagrid nunca había abierto la cámara, y la criatura responsable del ataque no era una araña. Aragog también recuerda que una chica murió durante la anterior apertura de la cámara, 50 años atrás. Lo más importante es que les da a Harry y a Ron otra pista sobre la identidad del monstruo. Sin embargo, antes de que puedan averiguar todo lo que necesitan, las arañas gigantes comienzan a rodearlos. Harry y Ron logran escapar del bosque con vida, aunque por poco. Tras regresar a Hogwarts, se dan cuenta de que es posible que Hermione ya hubiera descubierto la respuesta antes de quedar petrificada. Harry recuerda que Hermione había estado investigando a la criatura responsable de los ataques. Encuentra una página de un libro que Hermione sostenía cuando fue atacada. La información de esa página finalmente les da a Harry y a Ron la respuesta que buscaban. El monstruo que se encuentra en la cámara es un basilisco. Un basilisco es una serpiente mágica gigantesca con una mirada extremadamente mortífera. Cualquiera que mire directamente a sus ojos puede morir al instante. Pero esto también explica algo que había desconcertado a Harry y a Ron. Los estudiantes atacados no murieron. En cambio, quedaron petrificados. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos había mirado directamente a los ojos del basilisco. Cada víctima había visto a la criatura de forma indirecta. La señora Norris la había visto a través de un reflejo. Colin Creevy la había visto a través del objetivo de su cámara. Justin Finch Fletchley la había visto a través de la presencia fantasmal de Nick Cossi decapitado. Y Hermione, al parecer, había descubierto la verdad gracias a sus investigations antes de ser atacada. Harry por fin comprende cómo se ha estado desplazando el monstruo por Hogwarts. El basilisco se ha estado moviendo a través de las tuberías y los pasadizos ocultos del castillo. La extraña voz que Harry había oído anteriormente era la de la propia criatura, desplazándose por el interior de las paredes. Ahora Harry y Ron saben a que se enfrentan. Pero queda una pregunta crucial sin respuesta. ¿Quién controla el basilisco y able la cámara? Y la respuesta está más cerca de Harry de lo que jamás habría imaginado. La situación en Hogwarts se vio repentinamente aún más peligrosa cuando Ginny Weasley desaparece.
Harry y Ron pronto se dan cuenta de que Ginny ha sido llevada a la cámara de los secretos. Están aterrorizados porque saben exactamente lo que esto significa. Si la cámara realmente se ha abierto de nuevo, Ginny podría correr un peligro terrible. Los profesores se reúnen y intentan decidir qué hacer. Dado que Dumbledore y no está en Hogwarts y la situación empeora, deciden que alguien debe entrar en la cámara y rescatar a Ginny. Sorprendentemente, Eli Jen a Gilderoy Lockhart. Lockhart siempre se ha presentado como un mago intrépido y de gran experiencia que ha derrotado a innumerables criaturas peligrosas. Pero Harry y Ron nunca han confiado plenamente en él. Van en busca de Lockhart, esperando que se prepare para la peligrosa misión. En cambio, lo encuentran recogiendo sus pertenencias y preparándose para huir de Hogwarts. Harry y Ron comprenden la verdad de inmediato. Lockhart es un farsante. Todas esas historias increíbles que ha contado sobre sus heroicas aventuras no eran más que mentiras. Nunca derrotó a las criaturas ni a las fuerzas oscuras que desha había vencido. Al parecer, se había atribuido los logros de otros magos y brujas, utilizando encantamientos desmemorizantes para hacerles olvidar lo que habían hecho. Ahora, con la cámara de los secretos abierta y un mortífero basilisco en su interior, Lockhart intenta finalmente escapar. Harry y Ron lo obligan a acompañarlos. Antes de entrar en la cámara, Harry reflexiona detenidamente sobre todo lo que han descubierto. Saben que una chica nacida de muggles murió la última vez que se abrió la cámara, hace 50 años. También saben que la chica se convirtió en un fantasma que aún permanece en Hogwarts. De repente, Harry se da cuenta de quien debió ser aquella chica. Era Myrtle la Llorona. Harry y Ron regresan al vano donde vive Myrtle y descubren la entrada a la cámara de los secretos. La entrada oculta queda finalmente al descubierto. Sin tiempo que perder, Harry, Ron y Lockhart entran en la cámara. Descienden a gran profundidad bajo Hogwarts, siguiendo el misterioso pasadizo hacia el lugar donde han llevado a Ginny. El ambiente se vuelve más sombrío y aterrador a cada paso. Finalmente, Lockhart decide que ha tenido suficiente. Y en lugar de ayudar a Harry y Ron, intenta usar su varita contra los. Confiesa que pretende borrarles la memoria y luego regresar a Hogwarts como un hero. Planea contarles a todos que rescató a Ginny y derrotó al monstruo él mismo. Harry y Ron quedan conmocionados por su traición. Pero Lockhart comete un grave error. Intenta usar la varita rota de Ron. Como la varita ha estado dañada desde que el coche volador chocó contra el sourceboxida. El hechizo no funciona como Lockhart espera. Y en su lugar, la magia se vuelve en su contra. El hechizo golpea al propio Lockhart. Su memoria queda completamente borrada. Antes de que Harry y Ron puedan hacer nada, la magia provoca el derrumbe de una parte de la cámara. Rocas y escombros caen a su alrededor. Harry y Ron quedan separados. Ron queda atrapado a un lado del derrumbe junto a Lockhart, mientras que Harry se queda solo al otro lado. Harry se da cuenta de que debe continuar sin los. Y en algún lugar más profundo de la cámara, Ginny sigue en peligro. Y ahora Harry tiene que enfrentarse solas a lo que le está esperando. La situación en Hogwarts se vuelve repentinamente aún más peligrosa cuando Ginny Weasley desaparece. Harry y Ron pronto se dan cuenta de que Ginny ha sido llevada a la cámara de los secretos. Están aterrorizados porque saben exactamente lo que esto significa. Si la cámara realmente se ha abierto de nuevo, Ginny podría correr un peligro terrible. Los profesores se reúnen y intentan decidir qué hacer. Dado que Dumbledore y no está en Hogwarts y la situación empeora, deciden que alguien debe entrar en la cámara y rescatar a Ginny. Sorprendentemente, Eli Jen a Gilderoy Lockhart. Lockhart siempre se ha presentado como un mago intrépido y de gran experiencia que ha derrotado a innumerables criaturas peligrosas. Pero Harry y Ron nunca han confiado plenamente en él.
Van en busca de Lockhart, esperando que se prepare para la peligrosa misión. En cambio, lo encuentran recogiendo sus pertenencias y preparándose para huir de Hogwarts. Harry y Ron comprenden la verdad de inmediato. Lockhart es un farsante. Todas esas historias increíbles que ha contado sobre sus heroicas aventuras no eran más que mentiras. Nunca derrotó a las criaturas ni a las fuerzas oscuras que deja había vencido. Al parecer, se había atribuido los logros de otros magos y brujas, utilizando encantamientos desmemorizantes para hacerles olvidar lo que habían hecho. Ahora, con la cámara de los secretos abierta y un mortífero basilisco en su interior, Lockhart intenta finalmente escapar. Harry y Ron lo obligan a acompañarlos. Antes de entrar en la cámara, Harry reflexiona detenidamente sobre todo lo que han descubierto. Saben que una chica nacida de muggles murió la última vez que se abrió la cámara, hace 50 años. También saben que la chica se convirtió en un fantasma que aún permanece en Hogwarts. De repente, Harry se da cuenta de quien debió ser aquella chica. El sombrero seleccionado le intriga la legendaria espada de Gryffindor. Harry toma la espada y se prepara para enfrentarse a la enorme serpiente. Comienza una batalla aterradora. El basilisco ataca a Harry desde todas direcciones. Aunque la criatura está ciega, sigue siendo increíblemente poderosa y peligrosa. Harry intenta desesperadamente esquivar sus enormes mandíbulas y sus colmillos mortales. Finalmente, Harry encuentra la oportunidad de atacar. Con todas sus fuerzas, clava la espada de Gryffindor en el basilisco y mata al monstruo. Pero Harry pega un precio terrible. Durante la lucha, uno de los colmillos venenosos del basilisco le atraviesa el brazo. El veneno comienza a extenderse por su cuerpo. Harry sabe que tal vez no le quede mucho tiempo. Pero recuerda el diario mágico. Si el diario es responsable de la existencia de Riddle, destruirlo podría ser la única forma de detenerlo definitivamente. Harry se arranca un colmillo del basilisco de la herida y lo usa para apuñalar el diario. El veneno del colmillo destruye el diario. Al destruirse el diario, Tom Riddle comienza a desaparecer. Su plan es finalmente derrotado. Al mismo tiempo, Ginny empieza a recuperarse. Harry le ha salvado la vida, pero el propio Harry sigue gravemente envenenado. Su estado parece desesperado. Entonces, Fawkes acude en su ayuda. El Phoenix derrama lágrimas sobre la herida de Harry, y sus lágrimas mágicas neutralizan el veneno mortal del basilisco. Harry queda curado. Luego regresa de la cámara con Ginny y finalmente se reúne con Ron. También traen de vuelta a Lockhart, aunque él no tiene idea de lo que sucedió porque su memoria fue borrada por su propio hechizo fallido. De vuelta en Hogwarts, Harry descubre por fin la verdad sobre Dobby. El amo del elfo doméstico no es otro que Lucius Malfoy. Harry se da cuenta de que Lucius fue quien puso el diario de Tom Riddle entre las pertenencias de Ginny tiempo atrás. Lucius había ayudado, sin saberlo o deliberadamente, a desencadenar los sucesos de la cámara de los secretos. Harry idea un plan ingenioso para castigarlo. Le intriga el diario a Lucius mientras, en secreto, lo coloca dentro de las pertenencias de Dobby. Cuando Lucius saca el diario, Harry logra desaparecer que Lucius le ha entregado una prenda de vestir a Dobby. Esto es importante porque un elfo doméstico cuida libre si su amo le regala ropa. Dobby se da cuenta de lo que ha sucedido. Por fin es libre de Lucius Malfoy. La crisis en Hogwarts llega finalmente a su fin. Una vez revelada la verdad, Dumbledore es restituido como director. Los estudiantes petrificados por el basilisco se recuperan, incluida Hermione. Harry se llena de alegría cuando Hermione regresa finalmente junto a sus amigos. Hagrid también es liberado de Azkaban tras aclararse que nunca fue responsable de abrir la cámara. La escuela vuelve poco a poco a la normalidad. Lo que comenzó como un misterio aterrador ha sido finalmente resuelto.
Harry ha derrotado el basilisco, destruido el diario de Tom Riddle, salvado a Ginny, limpiado el nombre de Hagrid y impedido que Voldemort recupere el poder. Pero Harry también se da cuenta de que esto podría ser solo el comienzo. El diario ha revelado que la influencia de Lord Voldemort puede perdurar de formas inesperadas. Y aunque Harry ha frustrado uno de los planes de Voldemort, es posible que una oscuridad mucho mayor guarde en el futuro. La película recupera a los personajes principales de la primera intriga de Harry Potter. Daniel Radcliffe vuelve a interpretar a Harry Potter y Rupert Grint retoma el papel de Ron Weasley, el mejor amigo de Harry. Daniel Radcliffe como Harry Potter. Daniel Radcliffe interpreta a Harry Potter, un mago británico de 2 años que se ha hecho famoso en todo el mundo mágico. Cuando Harry era solo un bebé, sus padres fueron asesinados por el mago tenebroso Lord Voldemort. Voldemort también intentó matar a Harry, pero el ataque fracasó misteriosamente, dejando a Harry con su famosa cicatriz en forma de rayo. Al sobrevivir al ataque, Harry pasó a ser conocido como el niño que sobrevivió. Ahora, Harry comienza su segundo año en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Pero su regreso a Hogwarts dista mucho de ser tranquilo. Pronto se ve envuelto en un misterio aterrador relacionado con la cámara de los secretos, un basilisco letal y el posible regreso de Voldemort. A lo largo de la historia, Harry demuestra una vez más su valencia al arriesgar su propia vida para proteger a sus amigos y salvar a los estudiantes de Hogwarts. Rupert Grint como Ron Weasley. Rupert Grint interpreta a Ron Weasley, el amigo más cercano de Harry y uno de los miembros más jóvenes de la numerosa familia Weasley. Ron proviene de un juego de magos cálido y afectuoso, y rápidamente se convierte en uno de los compañeros de mayor confianza de Harry. Aunque veces Ron puede mostrarse nervioso o asustado ante situaciones peligrosas, siempre permanece junto a Harry cuando más importa. En esta aventura, Ron ayuda a Harry a investigar el misterio que rodea a la cámara de los secretos. Acompaña a Harry en la búsqueda de pistas, se disfraza para investigar a Draco Malfoy, se adentra en el Bosque Prohibido y, finalmente, ayuda a Harry a descubrir la verdad detrás de los ataques en Hogwarts. Puede que Ron no siempre tenga la seguridad de un gran mago, pero su lealtad y amistad lo convierten en una parte esencial del viaje de Harry. Emma Watson regresa como Hermione Granger, la otra mejor amiga de Harry y el miembro del trío con mayor talento académico. Hermione es sumamente inteligente y trabajadora, y siempre está deseosa de encontrar respuestas cuando Harry y Ron se enfrentan a un problema difícil. A menudo utiliza sus conocimientos de magia y de la historia de Hogwarts para ayudar al grupo a resolver misterios que, en un principio, parecen imposibles. En Harry Potter y la cámara secreta Hermione desempeña un papel especialmente importante a la hora de descubrir la verdad tras los ataques en Hogwarts. Investiga sobre la misteriosa criatura responsable de los ataques y finalmente descubre la identidad del monstruo. Su inteligencia proporciona a Harry y Ron una pista crucial sobre el basilisco. Lamentablemente, Hermione acaba siendo atacada y petrificada antes de poder explicar por completo lo que ha descubierto. Incluso cuando no puede hablar ni moverse, la información que deja atrás ayuda a Harry y Ron a comprender a que se enfrentan. Kenneth Branagh como Gilderoy Lockhart. Kenneth Branagh interpreta a Gilderoy Lockhart, el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts. Lockhart es un famoso autor y celebridad que ha escrito numerosos libros describiendo sus supuestas aventuras heroicas contra criaturas peligrosas y fuerzas mágicas oscuras. Es extremadamente seguro de sí mismo y le encanta ser admirado. Sin embargo, tras su encantadora personalidad y su impresionante reputación, Lockhart no es en idolillos tan valiente o talentoso como afirma ser. A medida que avanza la historia, Harry y Ron empiezan a descubrir que muchos de los famosos logros de Lockhart no fueron realmente suyos. Cuando finalmente se ve obligado a entrar en la cámara de los secretos,
Su verdadera naturaleza cuida el descubierto. En lugar de ayudar a Harry a rescatar a Ginny, Lockhart intenta escapar y trata de borrar la memoria de Harry y Ron para poder atravesar el marito de haber salvado la situación. Su plan se vio bien su contra cuando utiliza la varita danada de Ron, lo que provoca que el hechizo lo afecta el mismo y le borra la memoria. John Cleese como Nick Cossi decapitado. John Cleese interpreta a Nick Cossi decapitado, el fantasma amistoso asociado a la casa Gryffindor. Nick es uno de los muchos fantasmas que viven y se desplazan por Hogwarts. Se le llama Nick Cossi decapitado porque, aunque fue ejecutado mediante la decapitación, su cabeza no llegó a separarse completamente del cuerpo. A pesar de su aspecto inusual, Nick suele ser amable y servicial con Harry y sus amigos. Durante los aterradores sucesos de Hogwarts, Nick se ve envuelto en las consecuencias de los ataques del basilisco y desempeña un papel importante al ayudar a Harry a comprender cómo algunas de las víctimas logran sobrevivir a la mirada mortal de la criatura. Robbie Coltrane interpreta a Rubeus Hagrid, el guardabosque semigigante y uno de los amigos de mayor confianza de Harry en Hogwarts. Hagrid es un hombre de buen corazón que siente un profundo amor por las criaturas mágicas, incluso por las peligrosas. Siempre ha apoyado a Harry y sus amigos y, a pesar de su aspecto imponente, posee una personalidad amable y cariñosa. En Harry Potter y la cámara secreta Hagrid se convierte en una pieza clave del misterio que rodea a la cámara. Cuando se abre la cámara y los alumnos empiezan a ser atacados, se culpa injustamente a Hagrid del incidente original ocurrido 50 años atrás. Finalmente es arrestado y enviado a Azkaban, la prisión de los magos. Pero Hagrid es totalmente inocente. Antes de ser llevado, les da en secreto a Harry y a Ron una pista importante. Que sigan a las aronas. Esto lleva a los chicos al Bosque Prohibido, donde se encuentran con Aragog, la enorme rana que Hagrid crió tiempo atrás. Aragog confirma que Hagrid nunca fue responsable de abrir la cámara. Al final, se descubre la verdad y Hagrid es liberado de Azkaban. Martin Bayfield como el joven Hagrid. Martin Bayfield interpreta una versión más joven de Hagrid en las secuencias de Flashback Star. Gracias a su imponente envergadura física, Bayfield pudo encarnar visualmente al joven Hagrid, mientras que Robbie Coltrane puso la voz al personaje. Estas escenas permiten al público ver Hagrid tal como era cuando estudiaba en Hogwarts, durante el incidente original de la Cámara de los Secretos ocurrido 50 años atrás. Warwick Davis como Phileas Flitwick. Warwick Davis interpreta al profesor Phileas Flitwick, profesor de encantamientos en Hogwarts y jefe de la Casa Ravenclaw. El profesor Flitwick enseña a los alumnos a realizar diversos encantamientos y hechizos mágicos. Es un mago experto y con gran experiencia que, además, es uno de los profesores encargados de mantener el orden en Hogwarts durante la crisis. A medida que se desarrolla el misterio de la Cámara de los Secretos, Flitwick se une al grupo de profesores de Hogwarts que intentan proteger a los alumnos mientras hacen frente a la creciente amenaza dentro del colegio. Richard Griffiths como Vernon Dursley. Richard Griffiths interpreta a Vernon Dursley, el tío de Harry y una de las personas con las que Harry mantiene una relación más difícil. Vernon es un muggle que detesta la magia y todo lo relacionado con el mundo mágico. Trata a Harry con dureza y intenta constantemente mantenerlo alejado de cualquier cosa mágica. Vernon trabaja como director de una empresa de taladros y se preocupa enormemente por mantener una imagen de normalidad y respetabilidad. Al principio de la película, se enfurece cuando el mundo mágico de Harry interfiere en una importante escena de negocios. Cuando Harry intenta regresar a Hogwarts, Vernon trata de impedir que se marche. Sin embargo, Ron, Fred y George Weasley terminan ligando en el coche volador de su padre y rescatan a Harry, permitiendo el escapar de los Dursley y regresar al mundo mágico. Kenneth Branagh como Gilderoy Lockhart. Kenneth Branagh interpreta a Gilderoy Lockhart,
el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts. Lockhart es un famoso autor y celebridad que ha escrito numerosos libros describiendo sus supuestas aventuras heroicas contra criaturas peligrosas y fuerzas mágicas oscuras. Es extremadamente seguro de sí mismo y le encanta ser admirado. Sin embargo, tras su encantadora personalidad y su impresionante reputación, Lockhart no es en idolillos tan valiente o talentoso como afirma ser. A medida que avanza la historia, Harry y Ron empiezan a descubrir que muchos de los famosos logros de Lockhart no fueron realmente suyos. Cuando finalmente se ve obligado a entrar en la cámara de los secretos, su verdadera naturaleza queda al descubierto. En lugar de ayudar a Harry a rescatar a Ginny, Lockhart intenta escapar y trata de borrar la memoria de Harry y Ron para poder atravesar el mérito de haber salvado la situación. Su plan se vio bien su contra cuando utiliza la varita danada de Ron, lo que provoca que el hechizo le afecta él mismo y le borra la memoria. John Cleese como Nick Cossi decapitado. John Cleese interpreta a Nick Cossi decapitado, el fantasma amistoso asociado a la casa Gryffindor. Nick es uno de los muchos fantasmas que viven y se desplazan por Hogwarts. Se le llama Nick Cossi decapitado porque, aunque fue ejecutado mediante la decapitación, su cabeza no llegó a separarse completamente del cuerpo. A pesar de su aspecto inusual, Nick suele ser amable y servicial con Harry y sus amigos. Durante los aterradores sucesos de Hogwarts, Nick se ve envuelto en las consecuencias de los ataques del basilisco y desempeña un papel importante al ayudar a Harry a comprender cómo algunas de las víctimas logran sobrevivir a la mirada mortal de la criatura. Robbie Coltrane interpreta a Rubeus Hagrid, el guardabosque semigigante y uno de los amigos de mayor confianza de Harry en Hogwarts. Hagrid es un hombre de buen corazón que siente un profundo amor por las criaturas mágicas, incluso por las peligrosas. Sin har apoyado a Harry y sus amigos y, a pesar de su aspecto imponente, posee una personalidad amable y cariñosa. En Harry Potter y la cámara secreta Hagrid se convierte en una pieza clave del misterio que rodea a la cámara. Cuando se abre la cámara y los alumnos empiezan a ser atacados, se culpa injustamente a Hagrid del incidente original ocurrido 50 años atrás. Finalmente es arrestado y enviado a Azkaban, la prisión de los magos. Pero Hagrid es totalmente inocente. Antes de ser llevado, les da en secreto a Harry y a Ron una pista importante. Que sigan a las aronas. Esto lleva a los chicos al Bosque Prohibido, donde se encuentran con Aragog, la enorme rana que Hagrid crió tiempo atrás. Aragog confirma que Hagrid nunca fue responsable de abrir la cámara. Al final, se descubre la verdad y Hagrid es liberado de Azkaban. Martin Bayfield como el joven Hagrid. Martin Bayfield interpreta una versión más joven de Hagrid en las secuencias de Flashback Star. Gracias a su imponente envergadura física, Bayfield pudo encarnar visualmente el joven Hagrid, mientras que Robbie Coltrane puso la voz al personaje. Estas escenas permiten al público ver Hagrid tal como era cuando estudiaba en Hogwarts, durante el incidente original de la Cámara de los Secretos ocurrido 50 años atrás. Warwick Davis como Phileas Flitwick. Warwick Davis interpreta al profesor Phileas Flitwick, profesor de encantamientos en Hogwarts y jefe de la casa Ravenclaw. El profesor Flitwick enseña a los alumnos a realizar diversos encantamientos y hechizos mágicos. Es un mago experto y con gran experiencia que, además, es uno de los profesores encargados de mantener el orden en Hogwarts durante la crisis. A medida que se desarrolla el misterio de la Cámara de los Secretos, Flitwick se une al grupo de profesores de Hogwarts que intentan proteger a los alumnos mientras hacen frente a la creciente amenaza dentro del colegio. Richard Griffiths como Vernon Dursley. Richard Griffiths interpreta a Vernon Dursley, el tío de Harry y una de las personas con las que Harry mantiene una relación más difícil. Vernon es un muggle que detesta la magia y todo lo relacionado con el mundo mágico.
Tratar a Harry con dureza e intenta constantemente mantenerlo alejado de cualquier cosa mágica. Vernon trabaja como director de una empresa de taladros y se preocupa enormemente por mantener una imagen de normalidad y respetabilidad. Al principio de la película, se enfurece cuando el mundo mágico de Harry interfiere en una importante escena de negocios. Cuando Harry intenta regresar a Hogwarts, Vernon trata de impedir que se marche. Sin embargo, Ron, Fred y George Weasley terminan ligando en el coche volador de su padre y rescatan a Harry, permitiendo escapar de los Dursley y regresar al mundo mágico. Richard Harris interpreta a Albus Dumbledore, el sabio y poderoso director de Hogwarts. Dumbledore es considerado uno de los magos más grandes de su generación. Es sereno, inteligente y profundamente respetado tanto por los alumnos como por los profesores de Hogwarts. Para Harry, Dumbledore es mucho más que el simple director de la escuela. Es un mentor de confianza que cree en él y comprende las difíciles circunstancias que rodean su vida. En Harry Potter y la cámara secreta Dumbledore intenta proteger a Hogwarts mientras continúan los misteriosos ataques. Sin embargo, Lucius Malfoy utiliza su influencia para lograr que Dumbledore sea destituido temporalmente de su cargo de director. Incluso después de verse obligado a marcarse, la influencia de Dumbledore sigue siendo importante a lo largo de la historia. La interpretación de Dumbledore por parte de Richard Harris en esta película fue especialmente significativa, y que supuso su última aparición en un film de acción real. Harris falleció poco antes del estreno de la película. Tras su muerte, Michael Gambon asumió el papel de Dumbledore, interpretando el personaje dest Harry Potter y el prisionero de Azkaban y continuando en las películas restantes de la saga. Jason Isaacs como Lucius Malfoy. Jason Isaacs interpreta a Lucius Malfoy, el adinerado y influyente padre de Draco Malfoy. Lucius es un antiguo alumno de Hogwarts y miembro de la Casa Slytherin. Proviene de una vieja familia de magos y cree firmemente en la superioridad de los magos de sangre pura. A diferencia de los amigos de Harry, Lucius siente poco respeto por los magos y brujas nacidos de muggles. También utiliza su riqueza y influencia para controlar los acontecimientos en Hogwarts. Cuando se abre la cámara de los secretos, Lucius aprovecha la situación. Presiona a los miembros del Consejo Escolar y contribuye a que Dumbledore se apartado de su cargo de director. Asimismo, desempeña un papel mucho más oculto en los sucesos relacionados con Ginny Weasley. En un momento anterior de la historia, Lucius coloca secretamente el diario mágico de Tom Riddle entre las pertenencias de Ginny. Con el tiempo, el diario toma el control de la joven y se convierte en la clave para reabrir la cámara de los secretos. Aunque Lucius intenta ocultar su participación, Harry acaba descubriendo la verdad. El personaje de Lucius se presenta como arrogante, manipulador y intimidante, lo que lo convierte en una de las figuras antagónicas más importantes de la película. Jason Isaacs también dotó a Lucius de una voz distintiva. Basó el tono inusual, casi quejumbroso, del personaje en el atrapador de niños, child catcher de la película Chitty Chitty Bang Bang un personaje de voz aterradora había cuidado grabada en la memoria de Isaacs desde su infancia. Isaacs también puso voz al aterrador basilisco, la serpiente gigante oculta en el interior de la cámara de los secretos. Maggie Smith interpreta a la profesora Minerva McGonagall, profesora de transformations en Hogwarts y jefa de la Casa Gryffindor. La profesora McGonagall es estricta, disciplinada y muy respetada tanto por los alumnos como por los profesores. Espera que sus estudiantes sigan las normas y se tomen en serio su educación mágica, pero, tras su personalidad severa, se preocupa sinceramente por la seguridad de los. A lo largo de Harry Potter y la cámara secreta McGonagall ayuda a mantener el orden en Hogwarts a medida que el colegio se vuelve cada vez más peligroso. Cuando los alumnos empiezan a ser petrificados y se abre la cámara de los secretos,
Ella se preocupa profundamente por la seguridad de los estudiantes. También colabora con los demás profesores de Hogwarts para proteger el colegio y sus alumnos durante la crisis. Gemma Jones como Madame Pomfrey. Gemma Jones interpreta a Madame Pomfrey, la enfermera encargada de cuidar a los alumnos heridos y enfermos en Hogwarts. Madame Pomfrey trabaja en la enfermería del colegio, donde atiende a los estudiantes que sufren lesiones en accidentes mágicos, partidos de *Quidditch y otros incidentes peligrosos. Posee una gran habilidad para la sanación mágica y presta atención médica a Harry cuando sufre heridas a lo largo de la historia. Cuando los alumnos son atacados y petrificados por el basilisco, la enfermería cobra una importancia especial. Madame Pomfrey ayuda a cuidar a las víctimas mientras todos aguardan una forma de revertir los efectos de los misteriosos ataques. Alan Rickman como Severus Snape. Alan Rickman interpreta al profesor Severus Snape, profesor de pociones en Hogwarts y jefe de la casa Slytherin. Snape es uno de los profesores más estrictos y intimidantes del colegio. Mantiene una relación especialmente difícil con Harry y menudo lo trata con dureza. Snape también mantiene una rivalidad de larga data con el difunto padre de Harry, James Potter, lo cual contribuye a su actitud negativa hacia Harry. A pesar de su personalidad fría y intimidante, Snape es un mago extremadamente talentoso y culto. Durante la crisis de la cámara de los secretos, es uno de los profesores que intenta mantener Hogwarts bajo control. Su puesto como jefe de la casa Slytherin también lo convierte en una figura clave en una historia que gira en torno al legado de Salazar Slytherin y al misterioso heredero de Slytherin. Aunque Snape a menudo para sospechoso y antipático, sus verdaderas motivaciones son mucho más complejas de lo que parecen en un principio. Fiona Shaw interpreta a Petunia Dursley, la tía Muggle de Harry Potter. Petunia es la esposa de Vernon Dursley y hermana de la difunta madre de Harry, Lily Potter. A diferencia de Harry, Petunia no posee habilidades mágicas y siente un fuerte rechazo hacia el mundo mágico. Intenta ocultar a su familia el origen mágico de Harry y trata constantemente la magia como algo extraño y inaceptable. Al comienzo de Harry Potter y la cámara secreta Petunia forma parte de la difícil vida de Harry con los Dursley. Esta presente durante la desastrosa cena que dobia ruina al intentar advertir a Harry sobre el peligro en Hogwarts. Aunque Petunia no participa directamente en los sucesos de Hogwarts, el trato que dispensa a Harry pone de manifiesto la gran diferencia entre su vida con los Dursley y la que ha construido con sus amigos en el mundo mágico. Julie Walters como Molly Weasley. Julie Walters interpreta a Molly Weasley, la cariñosa madre de Ron Weasley. Molly es una mujer cálida, atenta y protectora, profundamente dedicada a sus hijos. A diferencia de los Dursley, que hacen sentir a Harry como alguien no deseado, Molly lo acoge en la familia Weasley y lo trata casi como a uno de sus propios hijos. Después de que Ron y sus hermanos rescatan a Harry de casa de los Dursley a bordo del Ford Anglia Volador, Harry se aloja con la familia Weasley y experimenta la calidez de su hogar. La relación de Molly con Harry es importante porque le brinda esa sensación de familia y pertenencia que rara vez recibe de los Dursley. Además, protege ferozmente a sus hijos y se convierte en una figura materna clave a lo largo de la saga de Harry Potter. Bonnie Wright como Ginny Weasley. Bonnie Wright interpreta a Ginny Weasley, la hermana menor de Ron y la integrante más joven de la familia Weasley. Ginny se muestra tímida y nerviosa ante Harry, a quien ha admirado desde el comienzo de la saga. En Harry Potter y la cámara secreta Ginny cobra un papel fundamental en el misterio principal. Después de que Lucius Malfoy coloca en secreto el diario encantado de Tom Riddle entre sus pertenencias, Ginny comienza a comunicarse con él sin darse cuenta del peligro que esto conlleva. El diario va tomando el control de ella poco a poco y la utiliza para reabrir la cámara de los secretos. Ginny no tiene intención de hacer daño a nadie, pero es manipulada por Riddle y queda atrapada en sus planes.
Finalmente, es lavada a la cámara, donde Harry descubre la verdad y lucha por salvarla. Harry destruye el diario, rompiendo así el control de Riddle sobre Ginny y permitiendo que ella recupere el conocimiento. Al final de la historia, Ginny se reúne a salvo con su familia y por fin se revela la verdad sobre lo que le sucedió. Varios actores de Harry Potter y la piedra filosofal regresaron para la segunda película, trayendo de vuelta muchos rostros conocidos del primer año de Harry en Hogwarts. Harry Melling como Dudley Dursley. Harry Melling retoma el papel de Dudley Dursley, el primo muggle y consentido de Harry. Dudley es hijo de Vernon y Petunia Dursley, y siempre ha sido el centro de atención de la familia. A diferencia de Harry, a Dudley se le concede todo lo que quiere, mientras que a Harry se le trata mal. Dudley nunca se ha sentido cómodo con las habilidades mágicas de Harry, y menudo se une a sus padres para maltratarlo. James y Oliver Phelps como Fred y George Weasley. James y Oliver Phelps interpretan a Fred y George Weasley, los traviesos hermanos gemelos de Ron. Fred y George son conocidos por sus bromas, trucos y su afición a causar problemas. A pesar de su carácter bromista, se preocupan sinceramente por Harry y están dispuestos a ayudarlo cuando los necesita. Al principio de la película, desempeñan un papel importante el rescate a Harry de casa de los Dursley, volando con el coche encantado de su padre hasta la ventana de su habitación. Chris Rankin como Percy Weasley. Chris Rankin interpreta a Percy Weasley, uno de los hermanos mayores de Ron. Percy es mucho más serios y responsable que Fred y George. Es perfecto de Gryffindor y se toma muy en serio sus responsabilidades en Hogwarts. Su personalidad disciplinada suele contrastar con el comportamiento travieso de sus hermanos menores. Tom Felton como Draco Malfoy. Tom Felton retoma el papel de Draco Malfoy, el principal rival de Harry en Hogwarts. Draco es un alumno de Slytherin que se burla frecuentemente de Harry y sus amigos. Como miembro de la adinerada familia Malfoy, Draco cree que los magos de sangre pura son superiores a los alumnos nacidos de muggles. Dado que su padre, Lucius Malfoy, tiene vínculos con Slytherin y se ve envuelto en los sucesos relacionados con la cámara, Harry sospecha inicialmente que Draco podría ser el heredero de Slytherin. Sin embargo, Harry y Ron terminan descubriendo que Draco no es el responsable de abrir la cámara. Jamie Waylett como Vincent Crabbe y Joshua Hudman como Gregory Goyle. Jamie Waylett y Joshua Hudman interpretan a Crabbe y Goyle, los dos fieles seguidores de Draco Malfoy. Ambos suelen acompañar a Draco a todas partes y menudo lo ayudan a intimidar a otros estudiantes. No son especialmente inteligentes, pero su lealtad hace Draco los hace útiles para él. Harry y Ron terminan aprovechando de su experiencia utilizando la poción multijugos para disfrazarse temporalmente de Crabbe y Goyle. Esto les permite interrogar a Draco en secreto y investigar si él es el responsable de lo que ocurre en la cámara de los secretos. Matthew Lewis como Neville Longbottom. Matthew Lewis interpreta a Neville Longbottom, uno de los compañeros de Gryffindor de Harry. Neville es tímido, nervioso y a menudo carece de confianza en sí mismo, pero también es bondadoso y leal. Aunque no desempeña un papel central en la resolución del misterio de la cámara, Neville sigue siendo un miembro importante de la promoción de Harry y continúa evolucionando a lo largo de la saga. Devon Murray como Seamus Finnegan. Devon Murray interpreta a Seamus Finnegan, otro estudiante de Gryffindor y compañero de clase de Harry. Seamus es conocido por su personalidad enérgica y su tendencia a provocar explosiones mágicas accidentales durante las clases. Forma parte del grupo de compañeros de Gryffindor de Harry a lo largo de la historia. Alfred Enoch como Dean Thomas. Alfred Enoch interpreta a Dean Thomas, un estudiante de Gryffindor de la misma promoción que Harry. Dean es uno de los compañeros de clase de Harry y aparece habitualmente junto a los demás estudiantes de Gryffindor en Hogwarts. Pasa a formar parte de la comunidad escolar que se ve afectada por el creciente tema en torno a la cámara de los secretos.
David Bradley como Argus Filch. David Bradley interpreta a Argus Filch, el estricto y desagradable conserje de Hogwarts. Filch intenta constantemente pillar a los estudiantes infringiendo las normas del colegio. Tiene poca paciencia con Harry, Ron y los demás alumnos. Y está especialmente unido a su gata, la señora Norris. Uno de los primeros momentos aterradores de la película ocurre cuando Harry descubre a la señora Norris petrificada cerca de un mensaje misterioso que anuncia que la cámara de los secretos ha sido abierta. Este hallazgo se convierte en la primera señal importante de que algo aterrador está sucediendo dentro de Hogwarts. Sean Biggerstaff como Oliver Wood. Sean Biggerstaff interpreta a Oliver Wood, el capitán y guardián del equipo de Quidditch de Gryffindor. Oliver siente una gran pasión por el Quidditch y está decidido a ayudar a Gryffindor a triunfar. Se toma el deporte muy en serios y espera que sus compañeros de equipo den lo mejor de sí mismos durante los partidos. Harry sigue jugando como buscador de Gryffindor, exponiéndose al peligro durante los partidos de Quidditch. Leslie Phillips como el sombrero seleccionado. Leslie Phillips presta su voz al sombrero seleccionado, el sombrero mágico que determina a qué casa de Hogwarts pertenecen los nuevos alumnos. El sombrero seleccionado es mucho más que una simple prenda de vestir. Posee una inteligencia mágica y es capaz de comprender la personalidad, las habilidades y el potencial de un estudiante. En asterisk la cámara secreta asterisk. El sombrero seleccionado cobra especial importancia cuando Harry necesita ayuda para luchar contra el basilisco. En el momento crítico, el sombrero seleccionado le entrega a Harry la legendaria espada de Gryffindor. Harry utiliza la espada para derrotar al basilisco y, finalmente, salvar a Ginny de Tom Riddle. La película también cuenta con varios actores jóvenes que interpretan a estudiantes de distintas casas de Hogwarts, así como miembros de los equipos de Quidditch. Eleanor Columbus como Susan Bones. Eleanor Columbus, hija del director Chris Columbus, interpreta a Susan Bones, una joven estudiante de Hufflepuff en Hogwarts. Susan es una de las estudiantes que se integra en la comunidad de Hogwarts durante la creciente crisis en torno a la cámara secreta. Edward Randall como Justin Finch Fletchley. Edward Randall interpreta a Justin Finch Fletchley, un estudiante de Hufflepuff. Justin es uno de los alumnos que se ven envueltos en los aterradores sucesos de Hogwarts. Su papel cobra especial relevancia cuando la capacidad de Harry para hablar parcial hace que otros estudiantes sospechan que él podría ser el heredero de Slytherin. Charlotte Skeech como Hannah Abbott. Charlotte Skeech interpreta a Hannah Abbott, otra estudiante de Hufflepuff. Hannah es compañera de clase de Harry en Hogwarts y forma parte del grupo de alumnos afectados por el creciente tema que rodea a la cámara secreta. Louis Doyle como Ernie Macmillan. Louis Doyle interpreta a Ernie Macmillan, un estudiante de Hufflepuff. Ernie es uno de los estudiantes que empieza a sospechar de Harry tras descubrir que puede comunicarse con las serpientes. Su reacción refleja la rapidez con la que se propagan el miedo y los rumores por Hogwarts una vez que se abre la cámara. Emily Dale como Katie Bell. Emily Dale interpreta a Katie Bell, una de las cazadoras del equipo de Quidditch de Gryffindor. Katie juega junto a Harry y los demás jugadores de Gryffindor durante sus partidos de Quidditch. Rochelle Douglas como Alicia Spinnet. Rochelle Douglas interpreta a Alicia Spinnet, otra cazadora de Gryffindor. Alicia forma parte del equipo de Quidditch de Gryffindor y juega junto a Katie Bell, Angelina Johnson, Oliver Wood y Harry. Danielle Tabor como Angelina Johnson. Danielle Tabor interpreta a Angelina Johnson, una de las cazadoras de Gryffindor. Angelina es una jugadora de Quidditch experimentada y un miembro importante del equipo de Gryffindor. Se une a sus compañeros de equipo durante los competitivos partidos de Quidditch que tienen lugar en el segundo año de Harry. Jamie Yates como Marcus Flint. Jamie Yates interpreta a Marcus Flint, el capitán del equipo de Quidditch de Slytherin.
Flintus uno de los mayores rivals de Gryffindor en el campo de Quidditch y es conocido por su actitud agresiva hacia Harry y sus compañeros de equipo. Scott Fern como Adrian Pusey. Scott Fern interpreta a Adrian Pusey, uno de los jugadores de Quidditch de Slytherin. Juega junto a Marcus Flint y los demás miembros del equipo de Slytherin durante sus partidos contra Gryffindor. David Holmes, David Mars Sam y Tony Christian. David Holmes, David Mars Sam y Tony Christian también aparecen como miembros del equipo de Quidditch de Slytherin. Ayudan a completar el equipo rival durante los partidos de Quidditch, intensificando la rivalidad entre Gryffindor y Slytherin. Gemma Padley como Penelope Clearwater. Gemma Padley interpreta a Penelope Clearwater, una estudiante de Ravenclaw y novia de Percy. Penelope es una estudiante de cursos superiores en Hogwarts que pasa a formar parte de la comunidad escolar más amplia durante los acontecimientos de la película. Luke Youngblood como Lee Jordan. Luke Youngblood interpreta a Lee Jordan, el enérgico comentarista de los partidos de Quidditch de Hogwarts. Lee narra los partidos paso a paso, describiendo con entusiasmo la acción que tiene lugar en el campo de Quidditch. Sus comentarios animados aportan humor y emoción a los partidos, haciendo que las secuencias de Quidditch resulten más entretenidas. Christian Coulson interpreta a Tom Riddle, un misterioso exalumno de Hogwarts que se convierte en uno de los personajes más importantes de la historia. Al principio, Tom Riddle aparece a través del diario encantado que descubre Harry. Se presenta como un brillante exalumno de Hogwarts que supuestamente presenció la apertura de la cámara de los secretos 50 años atrás. Pero Harry acaba descubriendo la impactante verdad. Tom Riddle es, en realidad, una manifestación más joven de Lord Voldemort. Riddle ha estado utilizando el diario para manipular a Ginny Weasley y reabrir la cámara. Su objetivo final es recuperar influencia y, con el tiempo, volver al poder. La interpretación de Coulson dota a Riddle de una apariencia tranquila y encantadora, ocultando al mismo tiempo una personalidad mucho más oscura en su interior. Mark Williams como Arthur Weasley. Mark Williams interpreta a Arthur Weasley, el padre de Ron. Arthur siente fascinación por los objetos y la tecnología de los muggles, a pesar de ser mago. Es amable, cordial y está profundamente entregado a su familia. El Ford Anglia encantado de Arthur cobra especial importancia al comienzo de la película, cuando Ron y sus hermanos lo utilizan para rescatar a Harry de casa de los Dursley y llevarlo volando a Hogwarts. La personalidad cálida de Arthur también ayuda a mostrar el ambiente familiar afectuoso en el que han crecido Ron y sus hermanos. Shirley Henderson como Myrtle la Llorona. Shirley Henderson interpreta a Myrtle la Llorona, un fantasma que habita en el vano de chicas de Hogwarts. Myrtle es conocida por su personalidad dramática y emotiva, y se queja constantemente de lo miserable que es su existencia. Sin embargo, también desempeña un papel importante en el misterio de la cámara de los secretos. Harry y Ron terminan descubriendo que Myrtle era la chica de origen muggle que murió cuando se abrió la cámara 50 años atrás. Su vano alberga también la entrada oculta a la cámara. Curiosamente, Henderson tenía 37 años cuando hizo la prueba para interpretar a Myrtle, que tenía 14. El equipo de casting la animó a presentarse a pesar de la diferencia de edad y, finalmente, consiguió el papel. Miriam Margolyes como la profesora Pomona Sprout. Miriam Margolyes interpreta a la profesora Pomona Sprout, profesora de herbología en Hogwarts y jefa de la casa Hufflepuff. La profesora Sprout enseña a los alumnos sobre las plantas mágicas y sus usos. Es una profesora experta y con gran experiencia que se implica en los esfuerzos del colegio para afrontar la creciente crisis. Sus conocimientos sobre plantas mágicas también resultan fundamentals cuando los alumnos necesitan comprender cómo utilizar ciertas plantas para la curación y la protección. Hugh Mitchell como Colin Creevy. Hugh Mitchell interpreta a Colin Creevy, un alumno de primer año de Hogwarts y gran admirador de Harry Potter.
Colin leva sempre consigo una camera y fotografia constantemente a Harry. Admira tanto a Harry que lo sigue por la escuela siempre que tiene la oportunidad. Lamentablemente, Colin se convierte en una de las víctimas del basilisco. Sin embargo, sobrevive porque no mira directamente a los ojos de la criatura. Y en su lugar, la ve a través de su cámara. Este hecho se convierte en una de las pistas que, con el tiempo, ayudan a Harry a comprender cómo funciona la mirada mortal del basilisco. Robert Hardy como Cornelius Fudge. Robert Hardy interpreta a Cornelius Fudge, el ministro de magia. Fudge es el alto funcionario del gobierno responsable de supervisar el mundo mágico. Cuando se revela la cámara de los secretos, Fudge participa en la investigación. Dado que Hagrid había estado vinculado anteriormente al incidente de la cámara 50 años atrás, Fudge ordena su arresto y lo envía a Azkaban. Sin embargo, Hagrid es inocente y ha sido culpado injustamente de los ataques. Toby Jones como Dobby. Toby Jones presta su voz a Dobby, el elfo doméstico que intenta proteger a Harry desesperadamente. Dobby aparece en casa de Harry durante el verano y le advierte que no regresa a Hogwarts. Aunque los métodos de Dobby son extremos, sus intenciones son, y en el fondo, buenas. Impide que Harry legalande nueve y tres cuartos y, más tarde, interfere en el partido de Quidditch en un intento de obligar a Harry a abandonar Hogwarts. Finalmente, Harry descubre que el amo de Dobby es Lucius Malfoy. Entonces, Harry engana a Lucius para que le dé a Dobby una prenda de vesta, lo que libera legalmente al elfo doméstico de su amo. Julian Glover como Aragog. Julian Glover presta su voz a Aragog, la enorme acromantula de Hagrid. Aragog vive en lo más profundo del Bosque Prohibido, rodeado de cientos de aronas gigantes. Harry y Ron lo encuentran mientras siguen la misteriosa instrucción de Hagrid de seguir a las aronas. Aragog confirma que Hagrid era inocente y no fue responsable de abrir la cámara de los secretos. Su testimonio proporciona a Harry y Ron otra pista crucial sobre el monstruo que se esconde en el interior de la cámara. Jim Norton como el Sister Mason y Veronica Clifford como la Sra Mason. Jim Norton y Veronica Clifford aparecen como el Senior y la Sra Mason, unos importantes invitados a cena de Vernon Dursley. Vernon espera que su visita le ayude a cerrar un importante negocio. Sin embargo, el intento de Dobby de advertir a Harry provoca que la cena se convierta en un caos, lo que avergüenza a Vernon y genera otro conflicto grave entre Harry y los Dursley. Alfred Burke como el director de Pet. Alfred Burke interpreta al director de Pet en un flashback relacionado con Tom Riddle. El recuerdo permite a Harry ver cómo era Hogwarts 50 años atrás, cuando se abrió la cámara de los secretos por primera vez. A través de estos recuerdos, Harry empieza a comprender la conexión entre Riddle, Hagrid y la misteriosa cámara. Helen Stewart como Millicent Bulstrode. Helen Stewart interpreta a Millicent Bulstrode, una alumna de Slytherin. Millicent es compañera de casa de Draco Malfoy y se ve brevemente involucrada en el intento de Harry y Ron de usar la poción multijugos para disfrazarse de Crabbe y Goyle. Daisy Bates, David Teasel y Peter Taylor. Daisy Bates, David Teasel y Peter Taylor aparecen como personajes representados en las imágenes mágicas en movimiento que se ven por todo Hogwarts. Estos retratos y imágenes encantados forman parte del singular entorno mágico de la escuela. Y en conjunto, estas actuaciones secundarias contribuyen a ampliar el mundo de Hogwarts y hacen que la segunda película se perciba mucho más vasta, con más alumnos, profesores, fantasmas, criaturas mágicas y miembros de la comunidad mágica involucrados en la aventura, cada vez más peligrosa, de Harry. El proceso de selección de reparto para Harry Potter y la cámara secreta también incluyó a varios actores conocidos que fueron considerados para papeles importantes antes de definir el elenco final. Una de las historias más destacadas sobre el reparto tuvo que ver con el personaje de Gilderoy Lockhart. Se rumoreaba ampliamente que Hugh Grant había sido la primera opción para el papel.
Su personalidad encantadora y su estilo cómico habrían encajado muy bien con el personaje de Lockhart. Sin embargo, los informes indicaban que conflictos de agenda con la película *2 weeks notice impidieron que Grant aceptara el papel. Hubo cierto desacuerdo sobre si Grant realmente había sido considerado seriamente. Más tarde, el director Chris Columbus negó que Hugh Grant hubiera sido considerado para el papel y afirmó que ni siquiera se habían reunido para hablar del proyecto. Otros actores famosos también fueron considerados para interpretar a Lockhart. Alan Cumming figuraba entre los actores considerados para el papel, pero finalmente se retiró tras un desacuerdo sobre su salario. Rupert Everett también fue considerado para el personaje. Curiosamente, Jason Isaacs, quien finalmente interpretó a Lucius Malfoy, también hizo una prueba para el papel de Gilderoy Lockhart. Los responsables de la película decidieron finalmente que Isaacs encajaba mejor en el papel de Lucius Malfoy. No obstante, Isaacs dudó inicialmente en aceptar el papel porque se había comprometido a interpretar al Capitán Garfio en Peter Pan cuyo estreno estaba previsto para 2003. Su familia lo animó a aceptar el papel en Harry Potter y, finalmente, accedió a interpretar a Lucius Malfoy. El proceso de selección para el papel de Tom Riddle también involucró a varios actores que más tarde se convertirían en grandes estrellas. Antes de que se eligiera a Christian Coulson para interpretar al Tom Riddle adolescente, James McAvoy hizo una prueba para el papel. Otro actor que realizó una prueba fue Eddie Redmayne. Redmayne terminaría vinculándose estrechamente al universo de Harry Potter al interpretar a Newt Scamander en la saga cinematográfica de Animals Fantásticos Star. Finalmente, se eligió a Christian Coulson para interpretar a Tom Riddle en la cámara secreta Star. Su actuación cobró especial importancia porque Tom Riddle parece encantador y inteligente al principio, antes de que Harry descubra que, en realidad, es una versión joven de Lord Voldemort. El proceso de selección demuestra cuántos actores talentosos fueron considerados antes de que los responsables de la película tomaran las decisiones finales. Varios de los lograron a convertirse en grandes estrellas por mérito propio. El diseñador de producción Stuart Craig regresó para trabajar en Harry Potter y la cámara secreta retomando el estilo visual establecido en la primera película y creando, al mismo tiempo, numerosas ubicaciones y decorados nuevos específicamente para la segunda aventura de Harry. Uno de los nuevos escenarios más memorables fue la madriguera, el juego mágico y peculiar de la familia Weasley. Craig diseñó la madriguera para reflejar la fascinación de Arthur Weasley por los muggles y sus objetos cotidianos. En lugar de parecer una casa convencional, el edificio se diseñó para dar la impresión de haber sido construido verticalmente a partir de piezas arquitectónicas recuperadas. El resultado fue un juego de formas irregulares y aspecto algo torcido, pero increíblemente cálido y acogedor, que encajaba a la perfección con la personalidad de la familia Weasley. Otro elemento importante fue el coche volador de Arthur Weasley. Para la película, el equipo de producción utilizó un Ford Anglia 105e de 1962 como base para el vehículo mágico. Este automóvil de aspecto corriente se transformó en uno de los objetos mágicos más memorables de la película. Cobró especial importancia cuando Ron y sus hermanos lo utilizaron para rescatar a Harry de casa de los Dursley y, más tarde, para librar a Harry y Ron volando hasta Hogwarts. Uno de los decorados más ambiciosos creados para la película fue la propia cámara de los secretos. Esta enorme cámara subterránea se diseñó para transmitir una sensación de antigüedad, misterio y intimidación. Tenía una longitud de más de 76 metros, aproximadamente 249 pies, y una anchura de unos 36,5 metros, casi 120 pies. Esto la convirtió en el decorado físico más grande construido para la saga de Harry Potter hasta ese momento. La enorme escala de la cámara era fundamental,
y que debía albergar el gigantesco basilisco y permite el desarrollo de la batalla culminante entre Harry y la criatura. El equipo de producción también construyó el despacho de Dumbledore específicamente para la película. Dicho despacho se convirtió en uno de los lugares mágicos más importantes de Hogwarts. En él se encuentran numerosos objetos misteriosos y artefactos mágicos, como el sombrero seleccionado y la legendaria espada de Gryffindor. La espada resulta crucial más adelante, durante la batalla de Harry contra el basilisco, cuando el sombrero seleccionado se la entrega en el momento más crítico. Gracias a estos elaborados decorados, Stuart Craig y su equipo de producción ampliaron considerablemente el universo visual de Hogwarts. En lugar de limitarse a repetir las ubicaciones de la primera película, la cámara secreta introdujo nuevos entornos mágicos que hicieron que el mundo de los magos pareciera más vasto, antiguo y misterioso. Lindy Hemming fue la diseñadora de vestuario de Harry Potter y la cámara secreta Star. Para la secuela, Hemming mantuvo la apariencia básica de los personajes que el público y conoce de la primera película. En vez de cambiar radicalmente su imagen, centró gran parte de su atención creativa en los nuevos personajes introducidos en la historia. Uno de los atuendos más característicos se creó para Gilderoy Lockhart, el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras. Lockhart es muy diferente de los otros personajes de Hogwarts. Mientras que muchos de los visten colores más oscuros, sobrios y seriosos, la ropa de Lockhart está diseñada para ser brillante, llamativa y captar la atención. Su vestuario refleja perfectamente su personalidad. Lockhart se considera un hero famoso y quiere que todos a su alrededor lo admiran. Por ello, su ropa es que destaca a la donde vea. Kenneth Branagh, quien interpretó a Lockhart, explicó que los cineastas querían que su apariencia combinara el estilo de un dandy de época con el de alguien que pudiera encajar de forma realista en el mundo mágico de Hogwarts. El resultado fue un personaje cuya vestimenta era elegante, colorida, extravagante y deliberadamente exagerada. Hemming también desarrolló la distintiva apariencia de Lucius Malfoy, el adinerado y aristocrático padre de Draco Malfoy. Una de las ideas iniciales era que Lucius vistiera un traje tradicional de raya diplomática. Sin embargo, los diseñadores de vestuario decidieron finalmente que aquello no captaba del todo la esencia del personaje que buscaban. En su lugar, se dotó a Lucius de lujosas prendas de piel y un bastón característico rematado con una cabeza de serpiente. Estos detalles se eligieron cuidadosamente para resaltar su origen adinerado y aristocrático. Su vestimenta le confía un aspecto poderoso y de estilo antiguo, además de transmitir la clara impresión de que pertenece a una ancestral familia de magos. El bastón con cabeza de serpiente también vincula sutilmente a Lucius con los aspectos más oscuros de Slytherin y de la Cámara de los Secretos. Mediante estas decisiones de vestuario, Lindy Hemming ayudó a diferenciar las personalidades de los nuevos personajes, al tiempo que mantenía la identidad visual establecida del universo de Harry Potter. El rodaje principal de Harry Potter y la cámara secreta comenzó el 19 de noviembre de 2001, apenas 3 días después de que la primera película de Harry Potter se estrenara en los cines a gran escala. La producción avanzó con gran rapidez, y que los responsables del film querían continúa la historia mientras el reparto original, los decorados y el equipo creativo seguían disponibles. Sin embargo, el trabajo había comenzado en realidad mucho antes. La producción de la segunda unidad arrancó unas 3 semanas antes del rodaje principal. Una de las grandes prioridades de este equipo era filmar las espectaculares escenas protagonizadas por el Ford Anglia volador de Arthur Weasley. El rodaje principal tuvo lugar en los estudios Leavesden, situados en Hertfordshire, Inglaterra. Las instalaciones de Leavesden se habían transformado para recrear gran parte del mundo mágico visto en la primera película, y la producción siguió utilizándolas para la secuela.
Ali se rodaron muchos de los interiores de Hogwarts. ACI como escenarios de lugares mágicos y otros decorados importantes. También se realizaron algunas filmaciones en la isla de Man, lo que aportó localizaciones reales adicionales a la producción. Asimismo, el equipo de rodaje se desplazó a varios lugares emblemáticos de Inglaterra para dar vida al mundo de Hogwarts. La estación de tren de King's Cross se utilizó para filmar las escenas del andén 9 3/4. No obstante, para las tomas exteriores se recurrió a la estación de St. Pancras. Su impresionante arquitectura gótica ofrece un telón de fondo visualmente impactante para el viaje mágico hacia Hogwarts. También se utilizaron varios edificios históricos para representar distintas zonas de Hogwarts. La Catedral de Gloucester sirvió como una de las principales localizaciones reales para Hogwarts. La arquitectura antigua de la catedral, con sus largos pasillos, muros de piedra y enormes espacios interiores, contribuyó a crear la atmósfera misteriosa propia de la escuela de magia. La Catedral de Durham también se utilizó como escenario para Hogwarts. Su arquitectura histórica aportó pasillos y interiores adicionales que ayudaron a transmitir la sensación de que Hogwarts era un castillo inmenso y centenario. El castillo de Annick fue otro lugar de rodaje importante. El castillo y se había asociado con Hogwarts en la primera película y siguió contribuyendo a la identidad visual de la escuela en la secuela. Los responsables de la película también utilizaron la abadía de Lacock como parte del escenario de Hogwarts. Sus salas históricas y su arquitectura medieval resultaban ideales para crear la atmósfera de una antigua institución mágica. Otro lugar famoso utilizado durante la producción fue la Biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford. El entorno histórico de la biblioteca ayudó a reforzar el carácter académico y centenario de Hogwarts. La producción también construyó un decorado físico para la famosa casa de la familia Weasley, la Madriguera. La Madriguera Southeast construyó en Gypsy Lane and Abbots Langley, justo enfrente de los estudios Leavesden. Su inusual estructura se diseñó para dar la impresión de que la familia Weasley había ido ampliando su hogar gradualmente a lo largo de los años, creando así una casa mágica de aspecto irregular y maravillosamente poco convencional. Y en conjunto, la producción combinó grandes decorados de estudio, localizaciones históricas reales, efectos prácticos y un amplio trabajo de rodaje de segunda unidad para lograr que la cámara secreta pareciera más grandiosa y detallada que su predecesora. La combinación de castillos, catedrales, bibliotecas y estaciones de tren reales con decorados de estudio cuidadosamente construidos ayudó a crear el mundo visual distintivo que el público asocia con Hogwarts y el universo mágico de Harry Potter. Para Harry Potter y la cámara secreta se contó con el director de fotografía Roger Pratt para dotar a la secuela de un estilo visual notablemente distinto al de la primera película. Los responsables del film querían que la segunda intriga tuviera una atmósfera más oscura y inquietante. Este cambio buscaba reflejar que Harry y sus amigos se hacían mayores, al tiempo que la historia se volvía más peligrosa y aterradora. La primera película presentó al público el mundo mágico de Hogwarts con una sensación de asombro y descubrimiento. La secuela conserva esa magia, pero su estilo visual se vuelve más oscuro a medida que Harry empieza a enfrentarse a peligros reales. El misterio en torno a la cámara de los secretos, los ataques a los alumnos, el bosque prohibido y el aterrador basilisco exigen una atmósfera más misteriosa y amenazadora. El director Chris Columbus también experimentó con una técnica de rodaje diferente. Y en lugar de depender exclusivamente de los tradicionales montajes de cámara fija, Columbus optó por utilizar cámaras en mano en determinadas escenas. Esto permitió que la cámara se moviera con mayor libertad y ofreció al equipo una mayor flexibilidad a la hora de seguir a los personajes. Para Columbus, esto supuso un cambio significativo en su estilo cinematográfico. El uso de la cámara en mano contribuyó a crear una sensación de mayor inmediatez en ciertas escenas,
Haciendo QL publico se sintiera más cerca de Harry y sus amigos mientras se desplazaban por el mundo cada vez más peligroso que los rodeaba. Otro aspecto interesante de la producción de la película fue la creación del parcel, el misterioso idioma que hablan las serpientes. Harry es capaz de comunicarse con las serpientes por posee la rara habilidad conocida como parcel. Dado que los responsables de la película necesitaban un idioma convincente para las conversaciones de Harry con las serpientes, se recurrió a Francis Nolan, profesor de lingüística de la Universidad de Cambridge, para que lo desarrollara. Y en lugar de utilizar simplemente sonidos aleatorios, el idioma se construyó cuidadosamente para dotarlo de características propias y distintivas. Esto hizo que la habilidad de Harry resultara más creíble dentro del mundo mágico de la película. El parcel cobra especial importancia cuando Harry se encuentra con la serpiente gigante en el interior de la cámara de los secretos. Su capacidad para entender las serpientes y comunicarse con ellas también provoca que muchos estudiantes desconfíen de él, especialmente tras descubrir que el mismísimo Salazar Slytherin era famoso por poseer esa misma habilidad. Tras meses de rodaje, la fotografía principal concluyó en julio de 2002. La finalización del rodaje marcó el inicio de las etapas finales de la producción, que incluyen el montaje, los efectos visuales, el trabajo de sonido y otros procesos de postproducción necesarios para llevar a la pantalla el mundo mágico de Harry Potter y la cámara secreta está. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy nos adentramos en la historia completa y el proceso de creación del Ultimátum de Bourne, la tercera entrega llena de acción de la legendaria saga de Jason Bourne. Desde la peligrosa búsqueda de Bourne para recuperar su pasado olvidado hasta el secreto programa Blackbeard de la CIA, esta película nos lleva por un viaje trepidante repleto de traiciones, conspiraciones, persecuciones intensas y revelaciones impactantes. Así que acomódense, relájense y descubramos juntos la historia detrás del Ultimátum de Bourne. Harry Potter y la cámara secreta es la segunda película de la saga de Harry Potter. Se estrenó en 2002 y fue dirigida por Chris Columbus. La historia se basa en la novela homónima de J.K. Rowling y continúa la trayectoria de Harry Potter tras los sucesos de la primera película. La historia comienza cuando Harry Potter pasa las vacaciones de verano en casa de sus tíos y su primo. A diferencia de su vida en Hogwarts, el tiempo que Harry pasa con los Dursley es una pesadilla. Lo tratan mal y le recuerdan constantemente que no quieren saber nada de la magia. Pero este verano es diferente. Harry ya ha conocido el mundo mágico, ha hecho buenos amigos y ha descubierto que es un mago famoso. Ahora, lo único que desea es regresar a Hogwarts y continuar su educación. Sin embargo, justo cuando Harry cree que por fin se librará de los Dursley y volverá al colegio, un misterioso elfo doméstico llamado Dobby aparece de repente en su habitación. Dobby le advierte a Harry que no debe regresar a Hogwarts. Según Dobby, algo terrible va a suceder en el colegio y Harry correrá un gran peligro si vuelve. Harry se niega a escuchar. Hogwarts es el único lugar donde realmente se siente como en casa y no concibe la idea de quedarse con los Dursley. Entonces, Dobby intenta impedir que Harry se marche provocando el caos en la casa. Por desgracia, sus acciones llaman la atención del tío de Harry, Vernon Dursley, quien se enfurece. Finalmente, Harry queda encerrado en su habitación y los Dursley intentan evitar que regrese a Hogwarts. Pero los amigos de Harry no se han olvidado de él. Ron Weasley y sus hermanos llegan en un coche mágico volador y rescatan a Harry de los Dursley. Lo llevan a la casa de la familia Weasley, donde Harry puede disfrutar por fin de la compañía de personas que realmente se preocupan por él. Pronto llega el momento de que Harry, Ron y Hermione regresen a Hogwarts. Pero llegar allí no resulta tan fácil como esperaban. Cuando Harry y Ron intentan acceder al andén mágico para tomar el tren, descubren que no pueden atravesar la barrera. Sin otra opción, ambos deciden utilizar el coche volador para llegar a Hogwarts. Finalmente llegan a la escuela, pero su llegada provoca muchos problemas. A pesar del comienzo caótico, Harry se alegra de estar de vuelta en Hogwarts. Sin embargo, pronto empiezan a ocurrir cosas extrañas en la escuela. Los alumnos comienzan a oír voces misteriosas que provienen del interior de las paredes. Harry es el único que parece entender lo que dice la voz.
Entonces sucede algo aún más aterrador. Encuentran a un alumno completamente petrificado. Los profesores se dan cuenta de que algo peligroso se oculta en el interior de Hogwarts. Poco después, aparece un mensaje aterrador en una de las paredes, advirtiendo que la cámara de los secretos ha sido abierta. La leyenda de la cámara es muy conocida entre los alumnos. Según la historia, la cámara fue creada por Salazar Slytherin, uno de los fundadores de Hogwarts. Se dice que Slytherin creía que solo los alumnos provenientes de familias de magos de sangre pura debían tener permiso para estudiar magia. Se cuenta que, antes de abandonar Hogwarts, Slytherin creó una cámara secreta en algún lugar del castillo. En el interior de dicha cámara, supuestamente dejó un monstruo terrible. Según la leyenda, solo el verdadero heredero de Slytherin puede abrir la cámara y liberar a la criatura. Ahora, ante los ataques y la petrificación de alumnos, todos empiezan a temer que la leyenda sea cierta. La situación se complica aún más cuando Harry descubre que puede hablar Parcel, el idioma de las serpientes. Esta habilidad inusual hace que muchos alumnos sospechen de él. Algunos empiezan a creer que el propio Harry podría ser el heredero de Slytherin. Harry lo niega rotundamente, pero los rumores siguen propagándose. Mientras tanto, Hogwarts recibe a un nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, Gilderoy Lockhart. Lockhart es famoso por afirmar que ha derrotado a innumerables criaturas peligrosas y magos tenebrosos. Es un hombre seguro de sí mismo, encantador y extremadamente vanidoso. Sin embargo, Harry y sus amigos pronto empiezan a sospechar que Lockhart no es ni de lejos tan talentoso como dice ser. Al mismo tiempo, continúan los ataques en Hogwarts. Harry, Ron y Hermione deciden investigar por su cuenta la Cámara de los Secretos. Empiezan a buscar pistas sobre la historia de Hogwarts y la identidad del heredero de Slytherin. Su investigación les lleva finalmente a descubrir una antigua conexión entre la cámara y un diario misterioso. Harry encuentra un diario que perteneció a un estudiante llamado Tom Riddle. El diario parece poseer poderes mágicos. Cuando Harry escribe en él, el diario le responde. Tom Riddle aparece como una misteriosa versión joven de sí mismo y empieza a contarle a Harry algo terrible que sucedió en Hogwarts muchos años atrás. A través del diario, Harry se entera de un antiguo incidente relacionado con la Cámara de los Secretos. Pero Harry no se da cuenta de que el diario es mucho más peligroso de lo que parece. A medida que continúan los ataques, Hermione descubre una pista importante. Lamentablemente, antes de que pueda contarles a Harry y a Ron todo lo que ha averiguado, es atacada y petrificada. Harry y Ron están ahora más decididos que nunca a resolver el misterio. Finalmente descubren que la criatura que se encuentra en la cámara es un basilisco, una serpiente mágica gigantesca cuya mirada puede matar a cualquiera que la mire directamente a los ojos. Los estudiantes que fueron petrificados sobrevivieron porque no miraron directamente a la criatura. Harry también se da cuenta de que el basilisco se ha estado desplazando por el colegio a través de las tuberías ocultas en las paredes. El misterio empieza por fin a cobrar sentido. Pero queda una pregunta pendiente. ¿Quién está controlando al basilisco? La respuesta lleva a Harry hasta Ginny Weasley, la hermana menor de Ron. Ginny se ha comportado de forma extraña durante todo el curso escolar, y Harry descubre que ha estado bajo la influencia del diario de Tom Riddle sin saberlo. El diario la ha estado controlando y utilizando para reabrir la cámara. Harry sigue a Ginny hasta el interior de la Cámara de los Secretos, decidido a salvarla. Dentro de la cámara, Harry se encuentra finalmente cara a cara con Tom Riddle. Riddle revela que, en realidad, es la versión joven de Lord Voldemort. Explica que el diario contiene una parte de su alma y que ha estado utilizando a Ginny para recuperar su poder. Entonces aparece el basilisco. Harry queda atrapado en la cámara con la enorme criatura, pero recibe ayuda inesperada de Fawkes, el leal fénix de Dumbledore. Fawkes le lleva a Harry el sombrero seleccionador. Al principio, Harry no entiende cómo el sombrero podría ayudarle contra un monstruo tan poderoso. Pero la respuesta se hace evidente cuando Harry extrae la legendaria espada de Godric Gryffindor del sombrero seleccionador. Armado con la espada, Harry lucha contra el basilisco. La batalla es extremadamente peligrosa. El basilisco ataca a Harry repetidamente, pero este logra herir a la criatura con la espada y finalmente la mata. Sin embargo, durante la batalla, uno de los colmillos del basilisco le atraviesa el brazo a Harry.
El veneno comienza a extenderse por su cuerpo y Harry se da cuenta de que tal vez no sobreviva. Pero Harry recuerda que el veneno del basilisco puede destruir el diario mágico. Usando uno de los colmillos de la criatura, Harry apuñala el diario de Tom Riddle. El diario queda destruido y la presencia de Riddle desaparece. Tan pronto como se destruye el diario, Ginny se libera de su control. Harry, Ron y Ginny escapan de la cámara con la ayuda de Fawkes. De vuelta en Hogwarts, Harry le explica todo a Dumbledore. Por fin se revela la verdad sobre la Cámara de los Secretos y Ginny está a salvo. Harry también logra ayudar a Hagrid, a quien se había culpado injustamente de la apertura original de la cámara muchos años atrás. Los sucesos en Hogwarts llegan a su fin y los estudiantes petrificados recuperan su estado normal. Hermione vuelve a la normalidad y todos se sienten aliviados al ver a sus amigos a salvo de nuevo. Harry también descubre algo importante sobre Dobby. El elfo doméstico había estado intentando proteger a Harry todo el tiempo. Harry engaña hábilmente a Lucius Malfoy para que libere a Dobby de su servidumbre mágica. Dobby queda finalmente libre. Una vez resuelto el misterio y disipado el peligro, Hogwarts vuelve a la normalidad. El año escolar llega a su fin y Harry se prepara para regresar a casa durante el verano. Pero Harry ya no es el mismo niño que llegó a Hogwarts. Se ha enfrentado a una criatura mortal. Ha descubierto un oscuro secreto del pasado de Hogwarts, ha salvado a Ginny y ha descubierto otra conexión con el misterioso Lord Voldemort. Lo más importante es que Harry ha demostrado una vez más que el valor no consiste en no sentir miedo. Consiste en dar un paso al frente y luchar por lo que es correcto, incluso cuando se siente terror. Y mientras Harry deja Hogwarts, otro capítulo de su viaje mágico llega a su fin. La película se estrenó oficialmente tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos el 15 de noviembre de 2002 con Warner Bros. Pictures a cargo de su distribución en cines. Tras el éxito de la primera película de Harry Potter, ya existía una enorme expectación en torno a la secuela. Los fans estaban ansiosos por regresar a Hogwarts y ver a Harry, Ron y Hermione continuar sus aventuras mágicas. La película se convirtió rápidamente en un gran éxito tanto para el público como para la crítica. En la taquilla mundial, Harry Potter y la cámara secreta recaudó aproximadamente $878 millones, lo que la convirtió en una de las películas más importantes de 2002. Finalmente, se situó como la segunda película más taquillera del año, demostrando la gran popularidad que ya había alcanzado la franquicia de Harry Potter. La película también fue reconocida por varias organizaciones importantes de premios. Recibió múltiples nominaciones, incluidas las de los prestigiosos premios BAFTA. La cinta fue reconocida por su diseño de producción, sonido y efectos visuales especiales, destacando el impresionante trabajo realizado para dar vida al mundo mágico de Hogwarts, sus criaturas, hechizos y misteriosos escenarios. Aunque la película no ganó todos los premios a los que fue nominada, dichas nominaciones demostraron la calidad y la ambición técnica de la producción. Tras Harry Potter y la cámara secreta, la historia continuó con la tercera entrega de la saga, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, estrenada en 2004. El éxito de la cámara secreta consolidó a Harry Potter como una de las franquicias cinematográficas más importantes del mundo y sentó las bases para las aventuras cada vez más peligrosas y oscuras que Harry viviría en las películas posteriores. Harry Potter pasa el verano con los Dursley, pero sus días de tranquilidad se ven interrumpidos cuando un extraño elfo doméstico llamado Dobby aparece de repente en su habitación. Dobby ha venido a advertir a Harry sobre un terrible peligro que le aguarda en Hogwarts. Intenta desesperadamente convencer a Harry de que no regrese a la escuela, pero este se niega a escuchar. Hogwarts es el lugar donde Harry se siente más a gusto, y no concibe la idea de renunciar a pasar otro año allí. Dobby está tan desesperado por detener a Harry que decide sabotear una cena importante organizada por Vernon Dursley. Vernon ha invitado a un cliente importante a su casa, con la esperanza de causar una buena impresión y cerrar un negocio valioso. Pero Dobby utiliza la magia para sembrar el caos durante la cena. La comida y los objetos salen volando por los aires, y la velada, cuidadosamente planeada, se convierte en un desastre. Vernon se enfurece